Die Son war gerät hinter den alten Backsteinbauten verschwunden, und die Straßen Stadt lagen im Zwielicht. Ein kalter Wind wet durch die Gassen, lies los Blätter über den Asphalt tanzen und trug die Geruch der Stadt wie ein Fernsflüstern heran. Inmitten dieses Halbdunkels bewegt sich Lena, eine Jungfrau mit scharfen Augen und einer geheimnisvollen Aura, die jeden, der sie ansa, unweigerlich fesselte. Sie hat einen langen, schwarzen Mantel übergeworfen, der bei jedem Schritt leise raschelt. Ihr Absätze klickten auf dem Kopfsteinpflaster, und obwohl sie alien war, spürt sie die Blick, die Wischten in ihr Hafteten. Lena wusste, dass sie nicht unbeobachtet war, und das Gefühl ihr auf ihn wies, die sie selbst nicht ganz verstand. Als sie die Schmale sie Tennis betrat, hort sie plötzlich Schritt hinter sich. Langsam dreht sie sich und begegnet den Augen eines Manns, der in der Dämmerung kaum zu erkennen war. Seine Präsenz war ebenso intensiv wie bedrohlich, seine Haltung selbstbewusst, fast herausfordernd. Guten Abend, sagte mit rauer Stimme. Ich glaube, wir haben uns noch nie gesehen. Lena lächelt kaum merklich, ein Schatten von Neugier blitzend in ihren Augen auf. Vielleicht nicht. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde man jemanden schon kennen trat einen Schritt näher. Manchmal ist das Vertraut genau das, was uns verrückt macht. Lena spürt ein merkwürdiges Sehen in ihrem Inneren, ein Mischung aus Versicht und unerklärlicher Anziehungskraft. War dieser Mann, der aus dem Schatten herausgetreten war, als hat Juice, das sie hier sehen würde? Warum folgen sie mir, fragte sie plötzlich, ihr Stimme ruhig, aber forsch. Lacht leise, ein tiefes, fast musikalisches Geräusch. Ich folge niemandem. Ich beobachte nur. Manche sind faszinierender als andere. Das Spiel der Blick, das zwischen ihnen entstand, war wie ein Tanz auf einem Drahtseil, gefährlich, aber verlockend. Lena wusste, dass sie sich in eine Welt begab, in der Grenzen verschwommen, und in der Entscheidung folgen haben könnt, die sie nicht abschätzen könnt. Und was wollen sie von mir, fragte sie, den Mantel fester sich ziehend. Das, was jeder sucht, aber nur wenig finden, antwortet seine Augen funkelten im Zwielicht. Ein Geheimnis. Ein Wahrheit. Vielleicht sogar. Begierd ein Schauer lief Lena über den Rücken. Das Wort halt in ihrem Kopf weiter wie ein leises Echo, das immer starker wurde. Sie spürt, wie sich etwas in ihr regt, etwas, das sie lang verborgen gehalten hat. Die Nacht legt sich dichter über die Stadt, und die Gas wirkt plötzlich wie ein abgeschlossener Raum, abgeschottet von der Realität. Sie wusste, dass sie gleich eine Entscheidung treffen musste, weggefen oder sich dem Unbekannten hingeben. Kommen sie mit mir, sagte der Mann plötzlich, seine Stimme sanft, aber bestimmt. Es gibt Dinge, die man nur im Schatten entdecken kann. Lena zagert. Jeder Instinkt in ihr warnt vor Gefahr, doch ein Teil von ihr sehnt sich danach, die verborgene Welt zu betreten, die der Mann ihr eröffnet. Langsam nickt sie. Wohin fahren sie mich, dorthin, wo Schatten zu licht werden, antwortet kryptisch. Sie folgt in einem engen, dunklen Korridor hinter einem unscheinbaren Tor, das sich leise hinter ihnen schloss. Die Geruch der Stadt verschwunden, und nur ihr eigener Atem war hörbar, verbunden mit dem leisen Ticken einer entfernten Uhr. Lena kann spüren, dass jeder Schritt sie tiefer in ein unbekanntes Terrain fährt, in dem die Regeln, die sie kennt, keine Gültigkeit mehr hatten. Der Mann bleibt schließlich stehen, mitten in einem Raum, der nur von schwachem Kerzenlicht erleuchtet wurde. Die Schatten tanzten in den Wänden, als hatten sie ein Eigenleben. Lena bemerkt, dass sie kaum atmet, so intensiv war die Atmosphäre.
Dies ist kein gewohnlicher Ort, klart lies. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Verlangen und Angst, zwischen Kontrolle und Hingabe sie spürt, wie sich ihr Muskeln anspannen. Etwas in diesem Mann, in seiner Nahe, Ristin langst unter Druck sieht in ihr. Es war, alsob seine bloße Präsenz sensucht hervorrief, die sie selbst kaum kannt. Warum ich, flüstert sie, fast so sich selbst. Weil du etwas in dir tragst, das du selbst noch nicht verstanden hast, antwortet Etwas, das darauf wartet, entdeckt zu werden Lena spürt, wie ihr Neugier wuchs, gepart mit einem prickelnden Gefühl der Unsicherheit. Sie wusste, dass dies nur der Anfang war, der Beginn einer Reise in die Tiefen ihrer eigenen Begierde. Der Romskian sie zu umschließen, die Schatten verschmalzen mit der Dunkelheit, und in diesem Moment fühlt sie sich gleichzeitig gefangen und frei. Bist du bereit, fragt und in seinen Augen lag ein Funkeln, das mehr versprach, als Wort ausdrücken konnten. Lena at mit tief ein, ihr Hand zittert leicht, doch sie nicht schließlich. Der Mann lächelt, ein Ausdruck voller Geheimnis und Versprechen. Dann lass uns beginnen und so begann die Reise von Lena, eine Reise, die sie in die Schatten der Begierde fahren würde, in eine Welt, in der Jed Entscheidung, Jed Beruhren und Jeds Wort Spur hinterlies, die nicht mehr rückgängig zu machen war. Die Nacht war noch jung, und das Spiel hat gerade erst beginnen. Die Nacht hat die Stadt nun völlig verschluckt, und Nervarienseltstraßenlaternen warfen ihr Mats Licht auf die Fucketen Pflasterstein. Lena folgt dem Mann, dessen Präsens weiteren wie ein unsichtbares Band in ihr Zog, durch den Gang und Eng Hinterhof. Jeder Schritt war begleitet von einem leisen Rascheln ihrer Kleidung, das sich mit dem dumpfen Ticken ihrer eigenen beschleunigten Herzschlag mischt. Sie erreichten schließlich ein klein, unscheinbar Tor, die so wirkt, als würde sie in einen Keller fahren. Der Mann öffnet sie ohne ein Geräusch, und ein Duft von warmem Wachs und alten Büchern stieg Lena entgegen. Der Raum dahinter war größer, als sie erwartet hat, hohe Decken, Schatten, die sich zwischen den Kerzenflammen bewegten, und ein Wachs, samtiges Licht, das die konkurrende Einrichtung umschmeichelt. Setz dich, sagte leise und deutet auf einen Sessel, der in der Mitte Raum stand las als hinter dir, was dich bisher gehalten hat Lena zagert, dann lies sie sich vorsichtig nieder. Die warmde Kerzenlicht strich über ihr Ot, und ein seltsames, angenehmes Kribbeln durchzog sie. Sie spürt, dass sie in eine Welt ingetreten war, in der Jed Regel, die sie kannt, ihr Gültigkeit verloren hat. Bist du wirklich, fragte sie schließlich, ihr Stimme noch immer von Versicht durchzogen. Lächelt, und dieses Lächeln Saul dunkel als auch verführerisch zu sein. Das ist ein Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Ich bin nur der Schatten, der dir siegt, was in dir verborgen liegt Lena schluckt. Die Wurzeln sie zu fesseln, und ein Teil von ihr Wohl Gina das, sich fesseln lassen. Sie spürt, wie die Unsicherheit in ihr durch ein aufregendes Gefühl der Erwartung ersetzt wurde. Und was erwartet mich hier, fragte sie, den Blick auf die flackernden Kerzen gerichtet. Die Wahrheit. Die Sehnsucht. Die Begierde seine Stimme war wie ein leises Murmeln, das sich direkt in ihr Inner schlich. Lena spürt, wie sich ihr Muskeln entspannten und gleichzeitig ein prickelnde Spannung sich aufbot, die sie kaum kontrollieren konnte. Der Mann trat einen Schritt näher, und der warm Duft von ihm, würdig und erdig, erfüllt den Raum. Es ist faszinierend, wie Menschen ihr eigenen Schatten fürchten, aber sie gleichzeitig suchen, sagte und bügt sich leicht zu ihr. Du bist kein Ausnahme Lena spürt, wie sich ihr Herzschlag beschleunigt.
Die Mischung aus Angst, Lagier und Verlangen macht sie fast atemlos. Sie wold fliehen, doch sie kent nicht, jeder Impuls in ihr Zog sie nachher zu ihm, wie von einem unsichtbaren Magneten eingezogen. Set sich auf den Rand eines Tisches, nicht zu nahe, aber nah genug, das Lena seine Präsenz deutlich spürt. Ich kann dich fahren, aber ich kann dich nicht retten, wenn du dich verlierst und wenn ich mich verlieren will, flüstert Lena, und ein Leichs zittern in ihrer Stimme variiert ihr innere Erregung. Dann beginnt die Reise, antwortet sein Augen fixiert in ihr auf ihn Weise, die ihr Hörst schneller Schoolegen Lias. Die flackernden, und Lena folgt, wie die Schatten sie Harem zu Lebenskenen. Es war, alsob der Raum selbst ihr Geheimnis kant und darauf wartet, das sie offenbart. Sie spürt, das sie in einer Schwellstand, zwischen der Sicherheit der Bekannten und dem Berauschenden Roch der Unbekannten. Der Mann streckt die Hand aus nem mein Hand, wenn du bereit bist ein winziger Moment der Unsicherheit durchzucht Lena, doch dann griff sie zu. Sobald ihr Finger sein berührten, durch für ein Stromschlag von Energie ihren Körper, in Mischung aus Erregung, Angst und Faszination. Die Weltskien stillzustehen, und nur das pulsierend Gefühl zwischen ihnen existiert. Et me, flüstert und las als los Lena tat, wie ihr geheißen, und spürt, wie sich ein innerer Widerstand langsam auflöst. Sie war alien mit ihm in diesem Raum, und dennoch fühlt sie sich nicht verletzlich, im Gegenteil. Es war, als würde der Schatten, der sie bisher verfolgt hat, ihr nun ein Versprechen geben, ein Versprechen von Entdecken, von Geheimnis, von Leidenschaft. Nahm ihr Hand sanft insane, fahrt sie nachher zu sich, und Lena spürt das intensive Prickeln seiner Berührung. Ihr Ot reagiert sofort, jed Bewegung wurde von einem elektrischen Hoch begleitet, der durch ihren ganzen Körper strömt. Lass dich fallen, sagte seine Stimme wake und doch bestimmt. Vertrau mir und Lena tat es. Sie lias los, spürt, wie die Schatten sie ummelten, wie die Dunkelheit zugleich gefährlich und verführerisch war. In diesem Moment verschwamm alles, Vergangenheit, Zweifel, Regeln. Es gab nur noch den Augenblick, die Berührung, das Verlangen. Die Zeitverlier Bedeutung. Jeder Atemzug war ein Spiel, jede Bewegung ein Tanz zwischen Verlangen und Zurückhaltung. Lena fühlt, wie ihr Körper auf die nahe Demands reagiert, wie sich ein Glut in ihr entfacht, die sie lang nicht gespürt hat. Du bist bereit, murmelt und seine Stimme war wie ein Versprechen. Bereit für das, was kommt ein leises Lächeln huscht über Lenas Gesicht. Die Angst war noch da, tief vergraben, doch sie war nicht länger lahmend. Stattdessen verwandelt sie sich in Spannung, in Vorfreude auf das, was sie im Schatten erwarten würde. Die Nacht hat gerade erst beginnen, und Lena wusste, dass sie nicht zurückkehren konnte. Jed ihres Wessens war auf das Unbekannt ausgerichtet, und sie konnte nur noch eins tun, sich dem Spiel hingeben, das zwischen Verlocken und Begierde balanciert. Die Schatten bewegten sich weiter, flüsterten Geschichten von Lust und Geheimnissen. Und Lena war bereit, ihnen zu folgen, wohin auch immer sie fahren mochten der Raum war still, abgesehen vom leisen Knistern der Kerzenflammen. Lena spürt, wie ihr Herz noch immer schneller schlug, jed ihres Körpers Elektrizier von der nahe Demands, dessen Name ihr immer noch unbekannt war. Sie saß auf dem Sessel, während auf der anderen Seite Raum stand, die Hand locker hinter dem Rücken verschränkt, und sie mit einem Blick mustert, der gleichzeitig aufmerksam und durchdringend war. Du fragst dich, warum alles so anders ist, nicht wahr? Seine Stimme durchbrach die still, wake, aber bestimmt. Lena nickt, ohne ein Wort zu sagen.
Weekend Sie Aucherklaren, was Sie fault. Es war mehr als Anziehung, mehr als Neugier. Es war, als hat Sie etwas lang Verbergens in sich geächt, etwas, das tief im Schatten ihres eigenen Bewusstseins schlummert. Es ist nicht nur die Dunkelheit, die dich anzieht, sagt die Erund trat nachher. Es ist das, was in ihr Verbergen liegt, die ihn eigenen Wünsche, die ihn sensucht, die du bisher ignoriert hast Lena schluckt. Die Wort treffen Sie wie ein Schlag. Sie spürt, wie sich ihr nie leicht verkrampfen, und doch kennt Sie sich nicht von ihm abwenden. Es war, als hat der Raum selbst Sie gefangen genommen, die Kursen und Schatten wie stills Eugeniers inneren Kampfs. Und was, wenn ich mich verliere, ihr Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, doch jeder Laut klang wie ein Ingestandnis. Dan wirst du dich selbst finden, antwortet und ein Lächeln spielt auf seinen Lippen. Die Schatten sie Jean uns, wer wirklich sind. Sie lehren uns, sie fallen, ohne Angst, sie begehren, ohne Hemmungen kam nachher, und lenakant nun deutlich seinen Atem spüren, warm und ruhig, ein Kontrast zu dem wilden Puls in ihrer eigenen Brust. Die Spannung zwischen ihnen war greifbar, ein unsichtbares Band, das Sie langsam, unaufhaltsam zusammenzog. Du musst nicht alles verstehen, sagte leise, während sich neben den Sessel setzend. Manchmal reicht sie fallen Lena schloss die Augen. Sie spürt sein Nahe, das Lichtstreifen seiner Hand gegen ihr, und ein Feuer entzündet sich tief in ihr. Die Angst, die Sie über empfunden hat, war noch da, doch Sie war nicht langer lament. Sie war in Flamme, die Sie antreiben würde, weiter in dies unbekannt Welt vorzudringen. Zeig mir, begann Sie, doch die Wort versagten ihr. Lachelt, verstand die unausgesprochen bit. Sanfeet nam ihr Hand und legt Sie auf seine. Ein Zittern lief durch Lena, als die warm seiner ihr eigen Berührung erweitert. Sie spürt, wie sich ihr Sinn scharfen, jed bewegen, jed's Geräusch intensiviert wurde. Vertraut ihnen Gefühl, flüstert Es kennt den Weg und Lena tat es. Sie los, spürt, wie jed Unsicherheit von ihr abfiel, wie sich die Schatten Sie herum wie Skutzend Hand ausbreiten. Sie spürt ein Beruhigendes Gefühl von Freiheit, gemist mit prickelnder Spannung, die Sie gleichzeitig erschreckt und fasziniert. Die Stunden verstrichen ohne dass Sie es bemerkt. Jed Berührung, jed Bewegung, jed Flugtage Gest war geladen mit Bedeutung, und dennoch bleibwils ungesägt. Der Mann lies ihr Raum, aber jeder Blick, jed Handbewegung erinnert Lena daran, dass Sie in einem Spiel war, das Sie nicht vollständig kontrollieren könnt. Du bist starker, als du denkst, murmelt irgendwann. Und doch gibt es Seiten in die nur in der Dunkelheit sichtbar werden Lena mit tief ein, spürt das Zittern, das durch ihren Körper lief, in Mischung aus Erwarten und Verlangen. Sie erkannt, dass Sie in einem Punkt angekommen war, in dem Sie nicht zurückblicken könnt. Die Nacht hat Sie verandert, wenn auch nur leise, und die Schatten hatten ihr gesiegt, dass Sie mehr folgt, als Sie je zugeben wollt. Ich weiß nicht, wie ich das alles erklären soll, flüstert Sie. Es gibt nichts zu erklären, sagte sanft. Die Wahrheit liegt nicht in Worten. Sie liegt im Gefühl, in der Berührung, in den Momenten zwischen Licht und Schatten sein Hand strich nun über ihr Schulter, langsam, fast zeremoniell. Lena spürt, wie die Anspannung in ihrem Körper einer seltsamen Mischung aus Ruhe und Erregung wich. Sie wagt die kaum zu atmen, aus Angst, dass jeder Laut die Magie zerstören könnt, die zwischen ihnen schwet. Du bist bereit, weiter zu gehen,
Sag die Schliesslich, sein Augen glitten über ihr Gesicht wie ein Verspielterschitten. Bereit, zu entdecken, was in dir Verbergen liegt ein Likes Lacheln huscht über Lenas Lippen. Sie spurt, das Sie nicht langer nerbeobothet. Sie war Teil dieses Spiels, Teil dieser Geheimnisvollen Welt, die der Manier eröffnet. Jeder Atemzug, jeder Blickverband Sie tiefer mit ihm, und Sie wassaint, das Sie bereit war, weiter zu tauchen, tiefer in die Schatten, in die Begierde, in das Unbekannt. Zeig mir den Weg, flüstert Sie, und ihr Stimme war fest, obwohl ihr Herz noch immer schneller schlug. Nicht, habe sich und streckt ihr nicht die Hand entgegen. Lena nam Sie, und gemeinsam verließen Sie den Raum. Die Schatten schienen ihnen zu folgen, doch Sie fühlt sich nicht mehr allein. Stattdessen wurde ein Aufregungsgefühl von Zugehörigkeit, von Nahe und von dem unausgesprochenen Wissen, das dies erster Anfang war. Draußen auf der Straße war die Stadt stiller geworden, die Nacht dichter. Doch Lena spürt kein Unbehagen. Sie spürt nur das berauschende Gefühl, das Sie auf dem Weg war, etwas zu entdecken, das Sie nie für möglich gehalten hat, die Schatten ihrer eigenen Begierde. Die Reise war noch lang nicht vorbei. Jed Gas, jeder Schritt, jed Begegnung wurde Sie weiter in dieses Netz ziehen, das sich aussensucht, verlangen und Geheimnis wet. Und Lena wassaint, das Sie nicht zurückgehen wollt. Die Schatten hatten Sie bereit, und etwas in ihr verlangt noch mehr. Der Mann neben ihr schritt ruhig, selbstbewusst, doch war mehr als nur ein Führer. War ein Spiegel, ein Rätsel, das Sie herausfordert, das Sie lockt, und Sie spürt, dass ihr Geschick gerät erst beginnen hat. Und so gingen Sie weiter, durch die Nacht, durch die Straßen, in die Dunkelheit, in die Schatten der Begierde, bereit, sich von den Geheimnissen leiten zu lassen, die nur die Nacht ihnen offenbaren kann. Die Nacht war noch dichter geworden, als Lena und der Mann die Gassen der Stadt durchkehrten. Der Mond war nur ein schmaler Silberstreif am Himmel, und das Sparlicht der Straßenlaternen lies lang, flackernde Schatten auf den nassen Pflastersteinen tanzen. Lena spürt jeden Herzschlag, jeden Atemzug intensiv, als die Welt Sie herum in ein seltsames, unwirkliches Spiel aus Licht und Dunkelheit verwandelt werden. Warum fahre ich dich hierher, fragte plötzlich, seine Stimme wie ein dunkler Klang in der Still. Lena sah ihnen, sucht nach einem Hinweis, doch in seinen Augen lag nur dieses Geheimnisvoll Funkeln, das Sie zugleich fasziniert und beunruhigte. Ich weiß es nicht, antwortet Sie ehrlich. Vielleicht, weil ich bereit bin, zu folgen, auch wenn ich nicht weiß, wohin nicht liegt, fast zu frieden, und ein leises Lächeln huscht über seine Lippen. Genau das ist der Anfang, Lena. Die Bereitschaft, sich dem Unbekannten hinzugeben, ist der erste Schritt in die Schatten der Begierde Wordsgehen Sie tiefer zu fesseln. Lena spürt, wie sich in Mischung aus Erregung und Angst in ihr ausbricht, in Spannung, die Sie kaum kontrollieren könnt. Es war, als ob ihr Körper auf ihn Weise reagiert, die Sie selbst kaum verstand, und jeder Schritt in seiner Nähe verstärkt dieses prickelnde Gefühl. Du fürchtest dich, nicht wahr, sagte leise, während ihr Nähe trat. Ja, und nein, flüstert Lena. Es ist, verwirrend. Ich weiß nicht, was ich fühle genau das ist es, antwortet seine Stimme sanft, aber bestimmt. Die Begierde ist nie einfach. Sie ist ein Labyrinth aus Lust, Angst und Sehnsucht. Den Schatten folgt, muss lernen, beide Seiten zu akzeptieren. Sie spürt, wie sein Blick Sie durchdrang, Sie in ein Art unsichtbares Netz zog. Lena wassaint, dass Sie in einem Punkt angekommen war,
indem es kein Zurück mehr gab. Die Schatten hatten sie bereit, und sie war bereit, sich von innen fahren zu lassen. Sie folgten einem kleinen, versteckten Hof, der durch niedrige Mauer vom Rest der Stadt getrennt war. Der Mann blieb stehen, dreht sich zu ihr und betrachtet sie einen Moment lang, als wollt ihr Innerstes lesen. Hier beginnt der War Test, sagte schließlich. Bist du bereit, dich selbst zu begegnen, Lena at me tief ein. Ihr Gedanken wirbelten, und doch spürt sie ein seltsame Ruhe in sich. Sie wusste, dass dieser Moment entscheidend war, dass ihr etwas sehen würde, das sie bisher noch nicht gekannt hat. Sagte sie leise, ich bin bereit lächelt, ein Ausdruck, der Saul sanfte als gefährlich war, und streck sein Hand aus Lena nam sie, und in dem Augenblick, als ihr Finger sich berührten, durch für ein prickelnder Strom ihren Körper. Es war, als ob ein unsichtbares Band sie festhielt, starker als jedlogic oder Vernunft. Schließ die Augen, flüstert und Spielina gehorcht. Sie ließ sich von den Schatten ummeln, folgt die cool Nacht Luft auf ihrer Haut und den warmen Atem demands, der na neben ihr war. Jed Berührung, Jed Bewegung, selbst das klein Saint Gerochskien verstart, als würde die Welt sie herum verschwimmen. Was siehst du, fragte leise. Ich, nix Genos, flüstert sie. Nur. Gefühl. Warm, kalte, nahe, Gina, sagte sein Stimme wake wie samt. Die Schatten sehen uns nicht die Welt, wie sie ist, sondern wie wir sie fallen. Sie offenbaren unsere Begierden, unsere Angst, unsere tiefsten Sehnsucht spürt, wie sich ihr Herzschlag beschleunigt. Jeder Atemzug war geladen, jede Bewegung durchdrungen von diesem seltsamen, berauschenden Gefühl. Sie wusste, dass sie sich auf einem schmalen Grat bewegt, zwischen Kontrolle und Hingabe, zwischen Angst und Lust. Und wenn ich fall, fragte sie plötzlich, ein Zittern in ihrer Stimme. Dann lernst du zu fliegen, antwortet ruhig, und sen lächeln hat etwas Verführerisches, das Lena nicht entkommen konnte. Sie öffnet die Augen und sah innen. Die Schatten des Hofs spielten über sein Gesicht, ließen ihn zugleich vertraut und unerreichbar wirken. Lena fühlt sich gleichzeitig verunsichert und eingezogen. Jed Faser ihres Körpers reagiert auf sein Nahe, Jed Berührung war ein Funk, der durch ihr Sinn jagt. Komm, sagte schließlich, und sein Hand legt sich sanft auf ihren Rücken, fahrt sie durch den Hof zu einer Alde, Holzernen Tur. Dahinter wartet die Nacht Abin. Ein Ort, in dem Begierde und Geheimnis eins werden Lena folgt ihm ohne zu sagen. Ihr Herz pocket wild, durch ein Teil von ihr Genos das Risiko, die Aufregung, die prickelnde Spannung, die durch jede Bewegung zwischen ihnen floss. Sie wusste, dass sie sich auf ein Ries begab, die sie verandern würde, ein Ries, die sie tiefer in die Schatten und in ihr eigenen Wünsche fahren würde. Die Tur öffnet sich narrend, und ein warmer, geheimnisvoller Raum lag vor ihnen. Die Wände waren mit dunklem Samt bezogen, Kurzen warfen flackernde Schatten, und der Duft von warmem Wachs und unbekannten Krautern erfüllt die Luft. Lena spürt, wie ihr Sinn auf hochgesaint Alarm bereitschaft geschaltet werden. Dies ist der Ort der Erkenntnis, sagte leise, während sie sanft, aber bestimmt in die Mitte Raumsfahrt. Hier wirst du lernen, dich selbst zu sehen, jenseits von Angst, jenseits von Hemmungen. Bist du bereit, Lena nicht, die Anspannung in ihrem Körper wurde zu einem berauschenden Gefühl der Erwartung. Sie spürt, dass die Schatten sie umarmten, dass der Mann sie leidet, und dass dieser Moment nur der Anfang einer viel tieferen Reise war,
Eine Reise in die Dunkelheit, in die Verlockung, in die Schatten der Begierde. Und waren die Kursen flackernden und die Nacht draußen still war, was Saint Lena, das sie diesen Schritt nicht bereuen würde. Die Schatten hatten sie gerufen, und sie war bereit, ihnen zu folgen, wohin auch immer sie fahrten dort der Raum war still, nur das leise Knistern der Kursen erfüllt die Luft, vermisst mit dem sanften Rascheln von Lenas Mantel. Sie stand in der Mitte dunklen Raums, und der Mann trat langsam sie herum, wie ein Ratzel, das darauf wartet, jealous zu werden. Jeder Blick, jede Bewegung war sorgfältig kalkuliert, als würde die kleine Saint Regung in ihr beobachten und darauf reagieren. Du fühlst es, nicht wahr, fragte leise. Dieses Sehen, dieses Verlangen, das tief in dir liegt und nur darauf wartet, entdeckt zu werden, Lena schluckt, spürt, wie ihr Wangen heiß werden. Aber es erschreckt mich, gestand sie, die Augen auf den Boden gerichtet. Es ist gut, Angst zu spüren, antwortet seine Stimme weich und doch bestimmt. Angst ist der Spiegel deiner Begierde. Sie siegt dir, dass du lebendig bist, dass du fühlst kam nachher, und Lena spürt, wie der Raum sie herum enger wurde, also die Dunkelheit selbst sie einhult. Jede Bewegung des Manns war wie ein geheimer Tanz, jede Berührung ein stiller Funk, der durch ihren Körper jagt. Lass mich den Hand sehen, sagte schließlich. Zagern streckt Lena ihr Hand aus, und nam sie sanft insane. Ein warmer Strom von Energie durchlief sie, und sie merkt, dass ihr Unsicherheit langsam einem prickelnden Verlangen wich. Die Berührung war leicht, fast flüchtig, und dennoch war sie intensiver, als sie es eisiger empfunden hat. Gut, flüstert Jetzt schließt die Augen und folgt mir Lena gehorcht, und in dem Moment, als sie die Augen schloss, verschwand die Welt sie herum. Sie spürt nur nach den Mann, sein nahe, Sensucht, das sie sicher hielt, und das berauschende Gefühl von Geheimnis, das in der Luft lag. Du musst lernen, dich hinzugeben, sagte leise, waren seine Hand sanft über ihren Arm strich. Nicht alles kann kontrolliert werden. Manchmal liegt die große Macht im Loslassen ein Schauer lief Lena über den Rücken. Jede Berührung verstärkt das Prickeln in ihrem Körper, und sie fühlt, wie ihr Sinn auf ihn art und wise scharfer werden, die sie bisher nicht kannt. Sie war gleichzeitig verunsichert und fasziniert, Angst und Verlangen miteinander verwoben. Du bist bereit, murmelt schließlich. Bereit, die Schatten zu betreten, die nur wenig Wagen zu betreten Lena nicht, obwohl sie spürt, dass ihr Herz wild klopft. Ich bin bereit, flüstert sie, ihr Stimme kaum mehr als ein Hauch. Fahrt sie durch den Raum, nachher zu den Schatten und den Wanden. Es war, als werden die selbst lebendig werden, sich sie herum bewegen, geheimnisvoll flüsternd, die nur sie hören könnt. Jede Bewegung, jeder Atemzug fühlt sich intensiver an als, was sie bisher erlebt hat. Die Schatten sind nicht nur Dunkelheit, sagte leise. Sie sind ein Spiegel. Sie sehen dir, du wirklich bist, ohne Masken, ohne Fassade Lena spürt, wie sich ihr Unsicherheit langsam in eine Art Aufregung verwandelt. Es war, als würde sie ein Stück von sich selbst entdecken, das sie lang verborgen gehalten hat, ein Teil, der Sehnsucht und Lust gleichzeitig war. Und wenn ich mich verliere, fragte sie, ihr Stimme zittrig. Dann wirst du dich finden, antwortet sein Augen gluten im Kurzenlicht. Die Begierde ist ein Fad, kein Ziel. Sich wagt, let als intensiver, fühlt als starker ein leises Lächeln huscht über Lenas Lippen.
Sie spurt, das keen ein Faker Moment war, das Sie sich in een Welt begab, die gleichzeitig gefährlich und verführerisch war. Jed Beraren, Jeder blickte man skien Igen sensucht zu spiegeln, als hat einen Schlüssel zu einem tief verborgenen Teil von gefunden. Trat naher, und lenukend nun den lechten Duft von riechen, erdig, warm, berauschend. Jed bewegen, Jed jest war durchdrungen von einem unausgesprochenen Versprechen, das Sie zugleich locht und erschreckt. Vertraue flustert sein Stimme sanfte wie Samt. Es gibt kein Fehler hier. Nur Erfahrung, nur Entdecken Lena Schloss die Gen Ernud, Lies sich von seinen Worten fahren. Sie spurt die warm seiner Hand auf ihrem Rücken, die leicht Berührung auf ihrer Haut, und das berauschend Gefühl, das Jet Unsicherheit langsam verschwand. Als, was zählt, war der Moment, die Verbindung, die Spannung zwischen ihnen. Du bist schon, murmelt plötzlich, und Lena spurt, wie ihr Herzenen Schlag aussehend. Nicht nur äußerlich, sondern in deiner ganzen Präsenz, die einem Verlangen, deiner Angst und deiner Lust ein leises Zittern durchlief Sie. Sie fühlt sich gesehen, verstanden, auf ihn Weise, die Sie nie erwartet hat. Und dennoch lag in diesem Moment in Ahnung von Gefahr, von Unbekanntem, das Sie gleichzeitig anlockt und einschüchtert. Bist du sicher, dass du weitergehen willst, fragte und sein Augen suchten die ihren. Lena at me tief ein, spurt die prickelnde Mischung aus Angst, Neugier und Erregung. Flustert Sie, ich will lachelt, sanfte und durch Waller versprechen, und fahrt Sie weiter durch den Raum, tiefer in die Schatten, tiefer in die Geheimnis, deiner darauf warteten, entdeckt zu werden. Jed bewegen, Jed Atemzug, Jed flüchtig Berührung verstarkt das Gefühl von Verlangen, von Spannung, von der Macht der Schatten, die Sie umgeben. Die Nacht war noch jung, doch Lena wusste, dass Sie nicht zurückkehren konnte. Die Schatten hatten Sie gerufen, und Sie war bereit, ihnen zu folgen, wohin auch immer Sie fahrten die Kurzen flackernden leise, als Lena und der Mann tiefer in den Raum treten. Die Schatten und den Wanden schienen sich zu bewegen, als hatten Sie ein eigens Bewusstsein. Jeder Schritt, den Lena macht, wurde von einem prickelnden Gefühl begleitet, einer Mischung aus Aufregung, Angst und unerklärlicher Sehnsucht. Sie wusste, dass Sie auf einem schmalen Grad wandelt, zwischen Kontrolle und Hingabe, zwischen Sicherheit und Verlockung. Du spürst die Schatten, nicht wahr, fragte der Mann leise, seine Stimme wie ein dunkler, warmer Hauch in der Still. Lena nickt, den Blick gesenkt. Sie fühlen sich, lebendigen Gena, sagte und ein Likes Lächeln huscht über sein Gesicht. Die Schatten sind Spiegel deiner eigenen Wünsche. Sie Jean dir, was du bisher verborgen gehalten hast, was du selbst kaum wahrnimmst kam naher, und Lena spürt den warmen Hauch seines Atems auf ihrer Haut. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, und ihr Herzschlag schneller. Jed Bewegung demands war wie ein unsichtbarer Pinselstrich, der ihr Emotionen malte, Angst, Lust, Neugier, als zugleich. Bist du bereit, dich vollkommen hinzugeben, flustert waren sein Finger leicht über ihren Arm stricken. Lena spürt, wie sich ein inneres Feuer in ihr entzündet. Sie wusste, dass dies kein einfacher Moment war, dass Sie etwas betrat, das Sie verandern würde. Doch das Verlangen, sich dem Unbekannten hinzugeben, war starker als Jed furcht. Ich bin bereit, antwortet Sie, ihr Stimme zitternd, aber bestimmt. Lachelt, nahm ihr Hand und fahrt Sie zu einem kleinen, weichen Teppich in der Mitte. Die Kurzen warfen flackernde Schatten, die über ihr Körper tanzten, während Lena sich auf die Knie setzte.
Jed bewegen war geladen mit Spannung, generatem zug ein stiller Strom von Erwartung. Schliess Diogen, flustert und Spielina gehorcht. Sie spurt sein Hand, warm und fest, wie sie ihr Schultern berührten, dann sanft ihren Rücken entlang glitten. Jeder Kontakt verstarkt das Feuer in ihr, ein Mischung aus Nervosität und Verlangen, die sie bisher nie gekannt hat. Die Begierde ist kein Verbrechen, murmelt sein Stimme wake, hypnotisch. Sie ist ein Teil von dir, den du erkennen musst, dich selbst zu verstehen sein Wort durchdringen sie, lies in ihr innere Unsicherheit bröckeln. Lena Fold, wie die Schatten sie ummelten, wie sie gleichzeitig sicher und verführerisch waren. Jed Berührung, jeder Atemzug skien intensiver, lebendiger sie werden. Lass los, flustert sein Hand glitt nun über ihren Arm, dann sanft über ihr Hand. Wird den Schatten. Sie werden dich nicht fallen lassen Lena at mit tief ein und lies sich treiben. Das Prickeln, das durch ihren Körper strömt, war berauschend. Sie spürt, wie die Spannung zwischen ihnen wuchs, wie jed flüchtig Berührung, jed Bewegung, jed Regung die Luft zwischen ihnen elektrisiert. Gut, sagt lies, und sen Blick lies keinen Zweifel darin, das jed Reaktion von ihr wahrnahm. Du lernst schnell. Die Schatten lehren dich selbst zu spüren, ohne Angst, ohne Hemmung ein leises Zittern lief Lena durch den Körper. Die Mischung aus Lust und Unsicherheit macht sie fast atemlos. Sie wusste, dass dies ein Moment war, der sie für immer verandern würde. Doch gleichzeitig fühlt sie sich lebendig, starker, freier, gefesselt in ein Geheimnis, das nur sie und der Mann kannten. Jed Berührung, Jed's Gefühl, ist ein Teil von dir, flustert und sein Hand glitten sanft über ihr Schultern, dann leicht über ihr Arm. Die Schatten sie Jean dir, du wirklich bist Lena schloss Diogen, spürt das Prickeln seiner Berührungen, das Feuer, das in ihr wuchs. Es war kein einfacher Moment, es war ein Tanz zwischen Verlangen, Kontroll und Hingabe. Jed Unsicherheit schmalzte in, sitzt durch ein berauschend Mischung aus Neugier und Lust. Du bist starker, als du denkst, murmelt schließlich, als sein Hand sanft ihr Wunsch streift. Und doch gibt es Seiten in dir, die nur im Schatten sichtbar werden Lena Fold, wie sich ihr Herzschlag beschleunigt. Die Schatten schienen sie zu ummermen, die Dunkelheit war gleichzeitig gefährlich und verführerisch. Sie spürt, dass sie diesen Weg nicht allein gehen könnt, dass sein Fahren notwendig war, die Tiefen ihrer eigenen Begierde zu entdecken. Zeig mir, dass du bereit bist, flustert und sen Blick bart sich tief in ihren. Lena nickt, ein leises Zittern durchlief sie, doch sie fühlt sich bereit. Jed Faser ihres Wessens war angespannt, jeder Atemzug geladen mit Spannung und Erwartung. Sie wusste, dass dies ein Moment der Transformation war, ein Ries in die Schatten, die ihr bisher verborgen geblieben waren. Kam nachher, legt sein Hand sanft auf ihren Rücken, und Lena spürt die elektrische Verbindung zwischen ihnen. Jed Bewegung, Jed Berührung war ein Versprechen, Jed Regung ein Stillspiel aus Verlangen und Kontroll. Vertrau mir, flustert es gibt keinen Rückweg hier. Nur das Jetzt, nur die Schatten, nur uns und Lena tat es. Sie lies los, lies sich von den Schatten tragen, von der warm seiner Hand, von der Intensität des Blicks. Als Ende, die Welt, die Vergangenheit, die Unsicherheiten, verblasent. Es gab nur noch diesen Moment, nur noch das Feuer, das zwischen ihnen brannt, und die Erkenntnis, dass die Schatten sie gefeiert hatten, ihr eigen Begierde zu entdecken. Als sie die Augen öffnet, sah sie innen.
Dikert Flammen Warfen Tanzentschitten auf Sengesicht, und Lena Wassaint, das dies Nerder Anfang war, der Beginn eines Spiels, das nach viel Geheimnis, viel Verlockungen bereithielt. Die Nacht war noch jung, und die Schitten hatten gerade erst beginnen, ihr Geschichte zu schreiben. Die Nacht hat sich vollständig über die Stadt gelegt, und nur das flackernde Licht der Kerzen erhellt den Raum, in dem Lena und der Mann standen. Die Schitten tanzten und den Wanden, als werden sie jeds detailierer Begegnung beobachten. Lena spürt den Puls der Dunkelheit, den Herzschlag des Manns, der so nah war, das sie jed Regung spüren könnt. Dies ist der Moment, in dem du als entscheiden musst, sagt die leise, seine Stimme dunkel und hypnotisch. Bist du bereit, die letzte Grenze zu überschreiten, Lena at mit tief ein. Jed Faser ihres Körpers war angespannt, jeder Gedanke konzentriert sich auf ihn, auf die Schitten, auf die untergrundliche Spannung zwischen ihnen. Flüstert sie, die Augen fest auf sein gerichtet. Ich bin bereit lachelt leicht, ein Ausdruck voller Geheimnis, und trat nahe. Die nahe war überwältigend, sen Adam strieft ihr out, sein Hand berührten sie sanft, doch jeder Kontakt war geladen mit ungesigter Bedeutung. Lena spürt, wie sich ein Feuer in ihr entzündet, ein Mischung aus Verlangen, Angst und tiefer Neugier. Du hast dich weit gejucht, sagte waren sein Hand langsam über ihr Schultern stricken. Aber das, was jetzt kommt, verlangt mehr als Mut. Es verlangt Vertrauen Lena nicht, das Zittern in ihrem Körper intensiviert sich. Sie folgt, wie die Dunkelheit sie herum dichter wurde, wie die Schitten selbst zu Lebensgehen. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag war ein Teil dieses Spiels, das sie in seinen Bann gezogen hat. Schließ die Augen, flüstert und Lena gehorcht sofort. Die Welt sie verschwand, nur die Empfindung von ihm blieb, sein Warm, sein Präsens, das leise Flüstern seiner Stimme, das durch ihr Sinn drang. Jeden Moment, murmelt denn was wir hier erschaffen, existiert nur zwischen Licht und Schitten, nur zwischen Verlangen und Hingabe Lena los. Alle Hemmungen, alle Zweifel, sie fielen von ihrer wie Blätter im Wind. Die Schitten ummelten sie, und sie spürt, wie ihr eigen Sehnsucht, lang unterdrückt, nach oben drangt. Jed Berührung demands, jeder Atemzug verstärkt die Intensität des Moments, ein Berauschendes Wechselspiel aus Lust und Gefahr. Du bist schon, Lena, flüstert und sein Blick bart sich tief in ihr Ziel. Nicht nur äußerlich, sondern in allem, was du bist, die ihn Wünsche, die ihn Angst, die ihn Begierde ein Schauer durchlief sie. Die Wort treffen sie tief, öffneten ein Tor in ihrem Inneren, die sie selbst kaum gekannt hat. Sie spürt, wie das Feuer der Leidenschaft in ihr ledert, wie sich jed Faser ihres Körpers auf jed Bewegung, jed Berührung, jeden Atemzug konzentriert. Fahrt sie sanft zu einem Sessel, der in der Mitte Raum stand Lena set sein sich, während sich langsam vor sie nicht. Die Schitten flackerten, warfen wechselnde Lichtmuster auf ihr Körper, als werden sie das Spiel beobachten, das zwischen ihnen entstand. Bist du bereit, die letzten Geheimnisse der Nacht zu entdecken, fragte leise. Lena nicht. Ich werd rau dir lachelt, und sein Hand begann an, sanft über ihr Arm zu gleiten, dann über ihr Schultern, immer wieder klein, kaum merklich Berührungen, die sie elektrisierten. Lena spürt, wie sich ihr Angst in Vorfreude verwandelt, wie ihr Sinn sich öffneten, jeds Detail wahrzunehmen, jed Berührung, jeden Atemzug, jeden Blick. Die Schitten lehren uns, wir wirklich sind, murmelt während ihr Hand nahm und sie sanft in sein Lippen fahrt. Sie sehen uns die tiefsten Wünsche,
die wir oft selbst verbergen Lena spurt, wie sich ihr Körper spannt, wie ein Kribbeln durch ihr Gliederlief. Sie war gleichzeitig verangstigt und fasziniert, doch sie wusste, dass sie diesen Weg nicht beruhen würde. Jeder Moment war geladen mit Bedeutung, jeder Atemzug ein Schritt tiefer in die Schatten der Begierde. Du bist mutig, flüstert denn nicht jeder wagt sich seinen eigenen Schatten zu stellen. Aber du gehst weiter, als viel Gemels gehen werden Lena spurt die Warm seiner Hand auf ihrer Haut, die Zartberührung seiner Fingerspitzen, die wie elektrisch funken durch sie hindurchgingen. Die Schatten schienen sie zu ummermen, die Dunkelheit war gleichzeitig verführerisch und sicher. Sie wusste, dass sie sich auf einem Pfad befand, der sie verandert, der sie starker, freier und lebendiger macht. Lass uns die Nacht vollenden, flüstert seine Stimme tief und sanft zugleich. Denn als, was wir beginnen haben, findet nur im Moment seine Vollendung Lena schloss die Augen, spurt jed Berührung, jed Bewegung, jed Regen. Die Welt draußen verschwand, nur die Schatten, nur das Licht der Kerzen, nur sie und der Mann existierten. Es war ein Moment der Ekstase, de Vollständigen Loslassens, ein Tanz zwischen Lust, Angst und tiefer Sehnsucht. Die Schatten flackerten über ihr Körper, verschmolzen mit der Dunkelheit, und Lena spürt, wie sie sich selbst entdeckt, in jedem Atemzug, in jeder Berührung, in jedem Blick des Manns. Sie war nicht länger diejenige, die beobachtet oder gezogen hat. Sie war Teil eines Spiels, das von Verführung, Leidenschaft und Geheimnis lebt. Du hast es geschafft, flüstert schließlich, als sich die Intensität langsam legt. Du hast dich die Schatten gestalt, und sie haben dich nicht verletzt. Sie haben dich gefeiert Lena öffnet die Augen und sah innen. Ihr Herz schlug noch immer schnell, doch ein Tiefruhe hat sich in ihr ausgebreitet. Sie spürt, dass sie etwas Bedeutendes erlebt hat, etwas, das sie verandert. Die Schatten hatten ihr gesiegt, das Angst und Begierde, Furcht und Lust, Kontroll und Hingabe des Spiels waren, und das sie gelernt hat, es zu spielen. Danke, flüstert sie, ihr Stimme wake, erfüllt von Dankbarkeit und Erleichterung. Lächelt, das Geheimnis voll Funkeln in seinen Augen, das sie von Anfang an gefesselt hat. Es gibt nichts zu danken. Die Schatten fahren jetten, der bereit ist, innen zu folgen die Kerzen flackerten ein letztes Mal, bever die Dunkelheit der Raums sie schließlich Schloss. Lena spürt die Kraft der Nacht, die Intensität der Schatten und die Tiefverbindung zu dem Mann, der sie auf dieser Reise begleitet hat. Sie wusste, dass dies ein Moment war, den sie nie vergessen würde, ein Moment, der sie verandert hat, der sie starker und lebendiger gemacht hat. Die Nacht war vorbei, doch die Schatten werden immer bleiben, in ihrer Erinnerung, in der Sehnsucht nach dem Unbekannten. Und Lena wusste, dass sie, egal wohin sie ging, immer ihnen Teil dieser Nacht, dieses Spiels, dieser Begierde in sich tragen würde. Sie trat einen Schritt zurück, mit tief ein und sah den Mannen. Die Spannung zwischen ihnen war noch da, doch nun war sie transformiert, von Ungewissheit zu Erkenntnis, von Angst zu Lust, von Geheimnis zu tiefer Verbindung. Es ist vorbei, oder vielleicht erst beginnen, flüstert sie, und in ihren Augen lag ein Ausdruck von Mut, Verlangen und negieriger Erwartung. Nicht, und in seinem Lächeln lag das still Versprechen, das die Schatten, die sie gefeiert hatten, immer ein Teil ihrer Geschichte bleiben würden, ein wages Spiel aus Licht und Dunkelheit, aus Verführung und Verlangen, aus Leidenschaft und Geheimnis. Und so endet die Nacht, nicht als End, sondern als Beginn einer neuen Reise in die Tiefen der Begierde,
in die Schatten, die immer auf Gene warten, die bereit sind, ihnen zu folgen.